Era una fría mañana de noviembre cuando Carmen descubrió algo que jamás imaginó. Andrés, su marido durante más de 40 años, siempre había sido un hombre de pocas palabras, alguien que no necesitaba explicar sus actos. Sin embargo, después de su muerte, Carmen se enfrentó a un secreto que cambiaría para siempre su percepción sobre él. Por 4 décadas, él había dicho que el cobertizo en el jardín solo guardaba cosas viejas. Pero al morir, Carmen encontró un manollo de leaves oculto, algo que jamás había visto. Unas leaves que la llevaban a ese cobertizo, un lugar que nunca había cruzado. ¿Qué escondía su esposo en ese lugar? ¿Por qué, después de todos esos años de amor y confianza, había algo que él lo había ocultado? Su corazón latía con fuerza mientras miraba las leaves entre sus dedos. Una sensación extraña la invadió. Algo terrible estaba por descubrir. Pero, ¿qué era? La puerta del cobertizo se abriría, y con ella, la verdad más oscura de su vida. Carmen vivía en una casa de campo en la provincia de Toledo, rodeada de olivares y campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Durante 40 años, la vida junto a Andrés había sido tranquila y llena de pequeñas rutinas. La casa, construida por ellos mismos, con el sudor de su frente, era su hogar, y todo lo que sucedía dentro de sus paredes estaba marcado por su amor y sacrificios. Andrés era un hombre calado pero cariñoso, un carpintero que pasaba sus días entre las maderas y las herramientas, haciendo de todo con sus propias manos. Para Carmen, era el hombre perfecto, su compañero de vida, su mejor amigo, alguien con quien compartir todo, hasta el más mínimo detalle. Cada mañana, Andrés se levantaba a las 6 a.m. y salía hacia su taller de carpintería, regresando a casa al caer la tarde, siempre con una sonrisa cansada pero genuina. Carmen lo esperaba con una taza de café, y juntos cenaban, compartiendo historias del día. Aunque nunca tuvieron hijos, su vida estaba llena de pequeños momentos de alegría. Los domingos por la tarde, Andrés solía sentarse en su sillón, y Carmen le leía en voz baja, disfrutando del sonido de su voz, del susurro del viento a través de las ventanas. Pero, a pesar de este amor profundo y sincero, había algo que siempre había estado presente, como una sombra. La falta de hijos. Ambos habían luchado con este dolor, pero nunca lo discutían abiertamente. Lo sabían, lo sentían, pero de alguna manera, lo aceptaron. La vida seguía, a pesar del vacío que sentían, y Carmen pensaba que, tal vez, su destino era simplemente vivir juntos, solo los dos. Con el tiempo, la casa se fue llenando de recuerdos, pero también de una paz aparente. Sin embargo, algo oscuro se ocultaba detrás de las paredes de esa casa. Carmen no sabía que, dentro de esos 40 años de vida compartida, Andrés había guardado un secreto tan grande, que cambiaría todo lo que había conocido. La muerte de Andrés dejó a Carmen sumida en un mar de emociones encontradas. Mientras el pueblo de Toledo se llenaba de condolencias, ella se encontraba atrapada en una rutina interminable de trámites y visitas. No podía asimilar que el hombre con quien había compartido su vida ya no estaba. El dolor era profundo, pero había algo más que lo inquietaba, algo que no lograba entender. Una tarde, mientras Carmen vaciaba los cajones de la mesilla de noche de Andrés, algo extraño ocurrió. Sus dedos, temblorosos por la emoción, tocaron un objeto metálico, algo que nunca había visto antes. Al sacar el pequeño manollo de leaves, un escalofrío recorrió su cuerpo. 3 leaves. 3 leaves que nunca había conocido, 3 leaves que no pertenecían a ninguna cerradura que reconociera. Carmen intentó ignorarlo. Quizás era algo insignificante, una simple confusión. Pero algo en su interior le decía que no debía dejarlo pasar.
¿Por qué Andrés nunca le había hablado de estos leves? ¿Por qué las había escondido con tanto celo? La idea de que su esposo pudiera tener un secreto tan grande la atormentaba. ¿Cuánto de su vida juntos le había sido oculto? El cobertizo. Eso era lo que le vino a la mente inmediato. Andrés siempre había dicho que era solo un lugar para guardar sus herramientas y proyectos. Carmen nunca había tenido razones para dudar de él, pero ahora, con esas leves en su mano, todo parecía estar cuestionado. Lo que había sido su vida perfecta, su amor compartido y sin secretos, comenzaba a desmoronarse. Cada tarde, Carmen miraba desde la ventana del salón como Andrés salía al cobertizo, siempre con una excusa: solo son cosas viejas, mi amor, no tienes por qué preocupar. Pero ahora, cada palabra de Andrés es esencia vacía, como una mentira que había estado oculta bajo la superficie. La noche llegó y Carmen no podía dormir. Las leves seguían en su mesita de noche, brillando en la oscuridad. La incertidumbre la consumía. No podía entender por qué su esposo había guardado ese secreto, y más aún, no podía entender por qué ella nunca lo había cuestionado. Era una traición silenciosa, algo tan profundo que ni siquiera lo había notado. Al día siguiente, Carmen no pudo más. Decidió que debía descubrir la verdad, por más dolorosa que fuera. No podía seguir viviendo con la incertidumbre de lo que Andrés había escondido, ni con el miedo de que todo lo que había creído, su vida, su amor, pudiera ser una mentira. Con el corazón acelerado y las leves en la mano, Carmen cruzó el jardín. Sabía que había abrir esa puerta, pero no tenía idea de lo que encontraría al otro lado. Lo único que sabía era que, en ese momento, su vida nunca volvería a ser la misma. Carmen legó el cobertizo, con las leves entre sus dedos, su respiración entrecortada por la ansiedad. El cobertizo, ese lugar que había sido parte de su vida durante tanto tiempo, ahora parecía un enigma. Con cada paso que daba hacia él, sentía que su mundo entero se desmoronaba. Había algo oscuro esperando detrás de esa puerta, algo que su esposo había ocultado por más de 40 años. Se acercó al cobertizo con el corazón latiendo fuerte. Puso la primera leve en la cerradura, que giró con un clic metálico. Un escalofrío recorrió su espalda, pero no se detuvo. Midió la segunda leve en otro pestillo, y el sonido del mecanismo al abrirse la hizo temblar. Finalmente, con la leve más grande, giró la cerradura principal. La puerta se abrió lentamente, crujió y el olor a madera vieja y polvo la envolvió. Lo que encontró dentro la dejó sin palabras. En lugar de herramientas, repuestos de tractor o cualquier cosa relacionada con el trabajo de carpintería de Andrés, el cobertizo estaba lleno de cuadros, de lienzos cubiertos por sábanas blancas. Carmen no podía creer lo que veía. Andrés, su marido, el hombre que siempre había dicho que solo sabía trabajar con madera, había dedicado su vida a pintar. Con las manos temblorosas, Carmen levantó la tela protectora de uno de los lienzos más cercanos. Lo que vio la dejó sin aliento. Era un retrato de ella, pero no de la Carmen que era ahora envejecida por los años, sino de la joven que había sido hacia 4 décadas, el día de su boda. Sonría radiante, con el cabello largo y castaño, la misma sonrisa que recordaba con tanto cariño. Pero eso no era todo. Carmen comenzó a descubrir un lienzo tras otro, todos con una representación de su vida, vista a través de los ojos de Andrés. Cada cuadro era un retrato de su vida juntos, momentos capturados que ella jamás había notado. Ella cocinando, ella leyendo en el sofá, ella en el jardín, cada gesto, cada detalle, cada mirada, estaba pintada con una intensidad que Carmen nunca había imaginado. Cada obra era un reflejo de cómo Andrés la había amado,
pero de una manera que ella nunca había comprendido. Y entonces, en una mesa en el rincón del cobertizo, Carmen encontró algo aún más impactante, unos cuadernos, llenos de notas y bocetos de Andrés. En ellos, él había documentado cada momento de su vida juntos, sus pensamientos, sus sentimientos, y como cada cuadro era una forma de expresar su amor, un amor tan profundo que no podía expresar con palabras. Pero eso no era todo. En las páginas del diario de Andrés, Carmen encontró una carta fechada solo 3 meses antes de su muerte. Andrés le revelaba algo que nunca le había contado, algo que había guardado para sí mismo durante 30 años. El secreto que había mantenido oculto durante todo ese tiempo. Andrés nunca había podido tener hijos. No era Carmen quien no podía concebir, como siempre pensó. El problema era él. Había decidido no decírselo para no hacerla sufrir aún más. Pero había encontrado una manera de amarla a través del arte, de capturar cada uno de esos momentos juntos, creando algo hermoso a partir de su dolor. Y había construido una habitación para niños, un cuarto que nunca usarían, pero que simbolizaba el amor que Andrés nunca pudo darles en forma de hijos. Carmen se desplomó en una silla, llorando desconsoladamente. Andrés le había dado el regalo más grande, pero al mismo tiempo, el más doloroso. Le había mostrado que su amor era tan grande que había creado un santuario para los niños que nunca tuvieron, una prueba de su amor incondicional y su sacrificio. Todo lo que había pensado sobre su vida, sobre su matrimonio, había sido una ilusión, pero esa ilusión, esa mentira, ahora se desmoronaba, revelando una verdad que la dejaba sin aliento. El descubrimiento de Carmen transformó su vida de manera irreversible. Todo lo que pensaba que sabía sobre su matrimonio, sobre Andrés, se desmoronó en un instante. El amor que ella había creído recibir de su esposo ahora tenía una nueva dimensión, pero también una profunda tristeza. Andrés, el hombre que había compartido su vida durante 4 décadas, había vivido con una carga emocional tan grande que nunca se atrevió a compartirla con ella. Durante semanas, Carmen no pudo dejar de pensar en todo lo que había encontrado en el cobertizo. Las pinturas, los diarios, los recuerdos de su vida juntos, todo lo revelaba un amor que ella nunca había visto. ¿Cómo podía haber vivido con él durante tantos años sin darse cuenta de lo que había hecho por ella, sin notar el sacrificio que había realizado al mantener en secreto su mayor dolor? El vacío que había sentido por no tener hijos ya no era solo su dolor, era el de Andrés también. Él había cargado con esa culpa solo, por miedo a hacer más daño. El cobertizo, ese lugar que antes solo le traía recuerdos del trabajo de su marido, ahora se había convertido en un santuario, un lugar lleno de amor, pero también de dolor. Carmen pasó muchas horas allí, observando los cuadros, leyendo las páginas del diario, llorando y riendo al mismo tiempo. Los cuadros le mostraban cómo Andrés la había visto a lo largo de los años, cómo había documentado cada momento de su vida, cada gesto, cada suspiro. Pero, lo más impactante de todo, fue la habitación que Andrés había preparado para los niños que nunca tendrían. Ese cuarto, lleno de juguetes, de ropa pequeña, de sueños rotos, se convirtió en un símbolo de la vida que nunca pudieron vivir juntos, pero que Andrés había guardado en su corazón como un acto de amor eterno. Carmen, aunque devastada, encontró en ese dolor una fuerza renovada. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero decidió honrar el amor de Andrés de la manera más hermosa que podía. La venta de los cuadros de Andrés, que resultaron ser más valiosos de lo que ella había imaginado, permitió que Carmen abriera una fundación en su nombre. La Fundación Andrés y Carmen García se dedicó a apoyar a parejas con problemas de fertilidad,
Ayudandoles a encontrar la esperanza que ella y Andrés nunca lograron tener. El cuarto infantil, que Andrés había construido con tanto amor, se convirtió en un centro de apoyo para aquellos que atravesaban el dolor de la infertilidad. En cada mural, en cada rincón de la fundación, Carmen sentia la presencia de Andrés, como si su amor siguiera vivo en cada gesto, en cada palabra de aliento que le daba a las parejas que llegaban al centro. Carmen entendió que, aunque Andrés ya no estaba, su amor no se había ido. Había transformado su dolor en algo positivo, en algo que seguía tocando vidas. Carmen, ahora más sabia y serena, caminaba por los pasillos del museo donde las obras de Andrés se exhibían. Un crítico de arte había dicho una vez que los cuadros de Andrés eran una expresión sublime de amor y sacrificio. Y así era, pero para Carmen, no eran solo cuadros. Eran el testimonio de una vida vivida con intensidad, de un amor que no necesitaba palabras para ser eterno. Carmen descubrió que los secretos, cuando nacen del amor verdadero, no destruyen, sino que crean algo aún más hermoso. A veces, los momentos más dolorosos pueden transformarse en los regalos más grandes que la vida tiene para ofrecernos. El amor de Andrés no necesitaba palabras, ni explications. Se veía en cada gesto, en cada pincelada, en cada cuadro que dejó atrás. Hoy, quiero preguntar, ¿has descubierto alguna vez un amor que no sabías que existía? Un amor que, a pesar de todo, sigue vivo en ti. Si esta historia te ha tocado el corazón, si alguna vez has experimentado un amor tan profundo que parece eterno, te invito a compartirla. Hazel saber alguien que el amor verdadero nunca muere, que sigue vivo en los recuerdos, en las acciones, y en los gestos. Si esta historia te ha emocionado tanto como a mí, no olvides dejar un like, compartir este video con alguien que necesite saber que el amor verdadero siempre encuentra su camino, y suscribir para no perder la próxima historia que cambiará tu forma de ver la vida. Porque, al final, el amor es el único tesoro que jamás se pierde. Y, como dijo Andrés, el amor verdadero no necesita palabras, es vive en los gestos y se siente en el silencio.